Hi everyone, welcome to Impact Academy. So today let us continue with economy. Okay. So economy lo particular planning. Planning is very important topic. So planning అనేది మీకు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన తర్వాత ప్లానింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా సిలబస్ లో స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఇన్ ఇండియా, ఓకే, న్యూ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ 1991 decentralization. So obviously as an aspirant to the civil service or any state level civil service ఏదైనా సరే, you should be well aware of what happened in the recent past also. సో స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఇండియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్లానింగ్ అనేది కూడా మనం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ అసలు ఆ క్వశ్చన్స్, ఓకే, క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళే ముందు కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్, జస్ట్ అసలు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్లాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుండి క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో అరౌండ్ ఐ థింక్ 50 క్వశ్చన్స్, ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 50 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో బిఫోర్ వీ ఫినిష్ ద క్వశ్చన్స్, లెట్ us briefly look at planning. Okay, so the 5-year plans were introduced by the government in 1951, okay, after independence, for the economic stability and development of country. Concept of 5-year plans is adopted from the Soviet Union. Okay, so ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. ఓకే, సో ఏది కూడా తక్కువగా తీసుకోవద్దు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎస్పెషల్లీ ద స్టాక్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, so the body responsible for planning, executing and monitoring 5-year plans was Planning Commission from 1951 to 2014. So 1951 నుండి కూడా 2014 వరకు 5-year plans, and Planning Commission is not a statutory body, it is not a constitutional body. Okay, frequently అడుగుతుంటారు. The Planning Commission was dissolved on 13th August 2014 by Prime Minister Modi's government, and a new body was set up named National Institution for Transforming India, that is Niti Aayog. Okay, Niti Aayog 2014 లో ఇట్ వాస్ సెటప్ ఆఫ్టర్ డిజాల్వింగ్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్. ప్లాన్స్, 5-year ప్లాన్స్ ఇన్ ఇండియా మనం చూస్తే, ఫస్ట్ ప్లాన్ ఇస్ 51 to 56, ఓకే, 5 years. సో సెకండ్ ప్లాన్ ఇస్ 56 to 61, థర్డ్ ప్లాన్ ఇస్ 61 to 66. సో ఇక్కడ మనకి ఇండో చైనా వార్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత, డ్యూ టు సెవరల్ రీజన్స్, దెర్ ఆర్ 3 annual plans. ఓకే, 66 to 7, 8, 9, 3 annual plans ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఫోర్త్ ప్లాన్ ఇస్ 69 to 74. ఫిఫ్త్ ప్లాన్ ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. ఓకే, ఆల్ దిస్ గరీబీ ఆటావ్ అండ్ ఆల్. సో 74 to 79 యూ కెన్ సీ ఎమర్జెన్సీ కూడా ఆ టైంలో వచ్చింది. ఓకే, సో సిక్స్త్ ప్లాన్ 1980 to 85, 85 to 90, ఓకే, సెవెంత్ ప్లాన్, అండ్ ఎయిత్ ప్లాన్ 92 to 97. సో ఇక్కడ మధ్యలో మనకి ఎకనామీ అనేది ఓపెన్ అయింది అరౌండ్ దిస్ పీరియడ్. సో నైన్త్ ప్లాన్ 97 to 2002, 10th ప్లాన్ 2002 to 2007, ఓకే, 11th ప్లాన్ 7 to 12, 12th ప్లాన్ 12 to 17. సో ఇవన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రీడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, మనకి ఏంటంటే అవి గుర్తుంటాయి. అండ్ ఒక్కొక్క ప్లాన్ కి ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వీళ్ళు క్వశ్చన్స్ లో మీకే అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఆల్ స్టాక్ కాబట్టి ఇదంతా కూడా నేర్చుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్. ఓకే, ఎకనమీలో కరెంట్ అఫైర్స్ మీద అడిగే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడం కంటే కూడా స్టాటిక్ గా ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఆన్సర్ చేయడం ఈజీ. ఇట్ ఈస్ మోర్ స్కోరింగ్. సో స్పెండ్ మోర్ టైమ్, గెట్ అక్వైంటెడ్, అండ్ దిస్ చాప్టర్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ప్లానింగ్ కమిషన్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ బై న్యూ ఇన్స్టిట్యూషన్ నీతి ఆయోగ్ ఆన్ January 1st, 2015. ట్రై టు రిమెంబర్ రఫ్లీ. సో January 1st, 2015, 2014 లో ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు 2015 January 1st లో నీతి ఆయోగ్ వాజ్ commissioned. Okay, with emphasis on bottom-up approach to envisaging maximum governance, minimum government, etc., cooperative federalism, ఇదంతా కూడా. సో ఒక చైర్పర్సన్, and chairperson is the prime minister. Vice chairperson to be appointed by the prime minister. Okay, and governing council ఉంటుంది, chief ministers of all states and lieutenant governors of union territories, regional council to address specific regional issues, comprising chief minister and lieutenant governors chaired by the prime minister or his nominee. Ad hoc membership, okay, 2 members in ex officio capacity from leading research institutions on rotational basis. Okay, so ad hoc ga iddaru vastaru. Ex officio membership maximum 4 from the Union Council of Ministers. So from among the ministers, 4 ministers will be appointed by the Prime Minister. CEO, Niti Aayog CEO, appointed by the Prime Minister for a fixed tenure in the rank of Secretary to the Government of India. Special invitees, experts, specialists with domain knowledge, etc. So all this is very important about Niti Aayog. So first year plan law, it is commenced from 1951 to 1956 under the leadership of Jawaharlal Nehru. Primary focus on agriculture. So even though initially Jawaharlal Nehru ji and everyone else, they wanted to focus on industrial growth, but
later they realized that we are not in a position to focus on industrial growth. India is a agricultural country. More than 80 to 90% of the population is directly involved in agriculture. So first year lo we primary focus was on agriculture growth of the country. So this plan was victorious and attained a growth rate of 3.6, more than the aim of 2.6. So after this plan, 5 IITs were instituted in the country. Next, the second 5-year plan తీసుకుంటే it was formulated from 56 to 61 under the headship of Jawaharlal Nehru. Okay, its central focus was on the industrial growth. So already ఒక 5 years agriculture మీద growth పెట్టారు కాబట్టి second it was the focus was on industry. This plan lagged behind its aimed growth of 4.5, accomplished only 4.2. సో ఫస్ట్ ప్లాన్ అనేది గ్రోత్ కంటే ఎయిమ్ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది, ఇది ఎయిమ్ కంటే తక్కువ వచ్చింది. సో ది సెకండ్ 5-year ప్లాన్ was drafted by PC Mahalanobis. Okay, so the second 5-year plan is also called as PC Mahalanobis plan. So third 5-year plan చూసుకుంటే 61 to 66, main objective was to create economy independently. Focus was on agriculture and development of wheat production. సో మనకి ఏంటంటే అప్పటికి మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ మీద 5 years కాన్సన్ట్రేట్ చేశాక అగ్రికల్చర్ అనేది కొంచెం ల్యాగ్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ అగ్రికల్చర్ మీద ఎస్పెషల్లీ వీట్ ప్రొడక్షన్ మనకి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆ టైంలోనే మనకి స్టార్ట్ అయ్యాయి. ద ప్లాన్ వాజ్ అ ఫ్లాప్ బికాస్ ఆఫ్ వార్స్ అండ్ డ్రౌట్స్. సో మనకి ఇండో చైనా వారు అవి ఇవి రావడం వల్ల ఇట్ వాజ్ నాట్ గ్రోత్ వాజ్ ఓన్లీ 2.4, టార్గెట్ వాజ్ 5.6. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ వి రీచ్ ద గ్రోత్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లో మనకి గ్రోత్ రీచ్ అవ్వలేక. So because of the collapse of the previous plan, and government published 3 annual plans identified as Plan Holiday 66 to 69. So throughout this plan, annual plans were formulated and equal priority was laid on agriculture, associated sectors and industry. Announced a devaluation of rupee to boost exports. So ఈ ప్లాన్ హాలిడేస్ లో కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ రూపీ జరిగింది. ఓకే, తర్వాత ఫోర్త్ 5-year ప్లాన్ లో 1969 to 74. Again, this was under the leadership of Indira Gandhi ji. There were 2 primary aims, that is growth with constancy and progressive accomplishment of self-reliance. This plan fell short and could attain a growth rate of 3.3% only against the aim of 5.7. So అప్పటికి ఏంటంటే it has become the norm. మనం ఏదైతే టార్గెట్ పెట్టుకున్నామో అది రీచ్ అవ్వకపోవడం అనేది కామన్ అయిపోయింది. ఫిఫ్త్ 5-year ప్లాన్ లో ఇట్స్ పీరియడ్ 74 to 78. దిస్ ప్లాన్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ గరీబీ హటావ్. సో ఇది ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్. Okay, fifth 5-year plan అనగానే immediately the first thing that should come to your mind is Garibi Hatao. Okay, justice, employment, agricultural protection and defense also. So overall this plan was flourishing with a growth of 4.8 against 4.4. So fifth plan again after a long time reached the target. Third, this plan was discontinued in 1978 by Morarji Desai government. So many rolling plans వచ్చాయి after the extension of the fifth 5-year plan. Rolling plan came into consequence from 78 to 1990. So 3 plans were launched under the rolling plan. For the budget of the current year, plan was meant for set of number is 3, 4, 5. Perspective plan long tenure 10, 15, 20. Anyway, rolling plans have come after the fifth also. So మనకి గతంలో కూడా థర్డ్ తర్వాత కదా యాన్యువల్ ప్లాన్స్. థర్డ్ 5-year ప్లాన్ అయిన తర్వాత 3 annual plan holidays, ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఇస్ గరీబీ హటావ్. ఓకే, తర్వాత అగైన్ rolling plans, again sixth is from 1980 to 1985 under the leadership of Indira Gandhi ji. Fundamental purpose was Indian economic planning and liberalization by eliminating poverty and accomplishing technological self-reliance. It was focused on investment yojana, infrastructural change, inclination to the growth model. Growth 5.2, target ఉన్నప్పటికీ 5.7 అచీవ్ అయింది. Seventh, 1985 to 1990 under Rajiv Gandhi ji, main plan was for self-sufficient economy, opportunities for employment and upgradation of technology. సో రాజీవ్ గాంధీజీ అండర్లోనే మనకి టెక్నాలజీ అనేది బాగా డెవలప్ అయింది. అప్పుడు కంప్యూటర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ సిస్టమ్స్ లో కంప్యూటర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, అప్పటికి కంప్యూటర్స్ ఇంకా కొత్త, సో డిజిటైజ్ చేయడం ట్రై చేయడం. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఫర్ మోర్ అసోసియేటెడ్ విత్ గాంధీజీ. ఇందిరా గాంధీజీ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఎలిమినేటింగ్ పవర్టీ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. ఫిఫ్త్ లో కూడా గరీబీ హటావ్, సిక్స్త్ లో కూడా ఎలిమినేటింగ్ పవర్టీ. Nationalization of banks, okay, is one of the important step taken by Indira Gandhi ji. So 7th తర్వాత కూడా 8th 5-year plan could not happen because of unstable political situation. మళ్ళీ 2 annual programs, okay, 1991, 1991 to అక్కడ మనకి everybody knows there is a balance of payment crisis. Okay, our forest reserves have come to so low that we could only cover a couple of months of import etc. ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసిందే. సో అప్పుడు ద ఎకనమీ వాజ్ ఓపెన్. సో 8th 5-year ప్లాన్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఎకనమీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత వచ్చింది అండర్ పివి నరసింహారావుజీ.
and Dr. Manmohan Singh was the finance minister. In this plan, the complete focus was given to growth of HR, human resources, employment, education, public health. So because మనకి ఎకనామీ అప్పుడే ఓపెన్ అయింది, ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని వచ్చాయి కాబట్టి the growth rate also was 6.8 against the objective of 5.6. Ninth five-year plan 1997 to 2002 under Atal Bihari Vajpayee ji. The significant inclination of this plan was growth with social justice and equality. It was initiated in the 50th year of independence. Plan failed to attain growth of 6.5, 5.6 achieved. So 10th again, Atal Bihari Vajpayee and Manmohan Singh. So this plan targeted the double India's per capita income in the upcoming 10 years. So it furthermore aimed to decrease the poverty ratio to 15% by 2012. Growth objective was 8, but accomplished only 7.6. సో గ్రోత్ రేట్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ముందు 5, 4, 6 ఉండేవి, ఇప్పుడు 8 అలాగా. ఆఫ్టర్ ద ఎకనమీ వాజ్ ఓపెన్, ద గ్రోత్ టార్గెట్స్ హ్యావ్ ఆల్సో ఇంక్రీస్డ్. సో 11th five-year plan was from 2007 to 12 under Manmohan Singh. Its central premise was rapid and more inclusive growth. సో అప్పుడులో ఈ పాయింట్స్ ఎక్కువ అడిగారు, ఎస్పెషల్లీ 12th five-year plan అండ్ 11th five-year plan కి ఈ స్లోగన్ ఏదైతే ఉందో ర్యాపిడ్ అండ్ మోర్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. 12th five-year plan, ద లాస్ట్ వన్ which was discontinued in between, దానికి faster, more inclusive and sustainable growth. ఇది rapid and more inclusive, ఇది faster, more inclusive and sustainable growth. Okay, so against target 9 కి 8 reach అయింది, target was 8, 12th. So briefly we have seen about the planning commission, Niti Aayog and different plans. Now let us go directly into the questions. So which of the following plans are formulated by the central government and financed by it for the implementation at the national level? సో ఇవన్నీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 5-year plans, 20-point program, MPLADS అంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో సెంట్రల్ ప్లాన్స్ ఆర్ ప్లాన్స్ దట్ ఆర్ డెవలప్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఫండెడ్ ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ లెవెల్. సో ఇలాంటివి మనం చూసుకుంటే మేజర్ గా 5-year plans ఇప్పుడు మనం చూసాం. 20-point program, ఓకే, 20-point program ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ MPLADS అంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్. సో ఎవ్రీ మెంబర్ కి ఇప్పుడు ఐ థింక్ అరౌండ్ ఇట్ ఇస్ 5 crores అనుకుంటా, they can spend it in their constituency for their development. So central plans are plans that are developed by central government. ఇదంతా చూసాం. 5-year plans, సో ఇదంతా జనరల్ గా చూసుకుంటే ఇంప్లిమెంటెడ్. దేర్ హస్ బిన్ లాట్ ఆఫ్ అన్స్టేబుల్ అండ్ క్రిటికల్ చూసాం మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో రోలింగ్ ప్లాన్స్, యాన్యువల్ ప్లాన్స్ వచ్చాయి. సో ఫ్రీక్వెంట్ గా బ్రేక్ అయింది. 3rd ప్లాన్ తర్వాత ఒకసారి బ్రేక్ అయింది, 5th ప్లాన్ తర్వాత బ్రేక్ అయింది, మళ్ళీ 1990, 1991 ఆ టైంలో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ అప్పుడు బ్రేక్ అయింది. ఓకే, సో 20-point program was announced in 1975 as the second central plan. సో along with the plannings తో పాటు 1975 second central plan కింద ఇది to provide coordinated and comprehensive monitoring of a variety of programs run by the federal and state governments. సో ఇది పీపుల్స్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, ఓకే, ఎంప్లాయ్మెంట్, పవర్టీ రిడక్షన్ అన్ని కామన్. సో MPLADS మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్, దానిలో ఇట్ బిగాన్ ఇన్ 1993. ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. సో ప్లానింగ్ 5-year plans 1951, 20-point program 1975, MPLADS 1993. అప్పుడు 5 lakh ఉండేది, విచ్ వాజ్ ఎన్హాన్స్డ్ to 1 crore in 1995. అగైన్ నౌ ఇట్ ఇస్ ఇంక్రీస్ టు 5 crores. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 98 ఇట్ ఇస్ 5 crores. ఓకే, while establishing updated parameters, etc. Anyway, now it is 5 crores. Try to remember that. So in the context of India's 5-year plans, a shift in the pattern of industrialization with a lower emphasis on heavy industries and more infrastructure begins in. So మనకి చూసుకుంటే ఇండియా 5-year plans లో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఆన్ అగ్రికల్చర్, సెకండ్ ఇండస్ట్రీ, థర్డ్ ఏంటంటే బోత్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ, అవన్నీ కూడా చూసాం. 5th వచ్చేసరికి గరీబీ హటావ్. ఓకే, గరీబీ హటావ్ అయిన తర్వాత మనకి 5th, 6th ఇవన్నీ కూడా మోర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇందిరా గాంధీజీ, గరీబీ హటావ్ ఇవన్నీ కూడా. సో దెర్ ఈస్ అ షిఫ్ట్ ఇన్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, లోవర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ మోర్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ముందు మనకి సెకండ్ ప్లాన్ లో PC మహాలనోబిస్ ప్లాన్ వాటిలో ఏంటంటే దెర్ వాస్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ బిల్డింగ్ దిస్ హ్యూజ్ స్టీల్ ప్లాంట్స్, కానీ ఈ పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మహారత్నాస్, నవరత్నాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అప్పుడు మనకి స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట. సో 6th plan లో మీకు ఏంటంటే దెర్ వాజ్ లోవర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ మోర్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో 6th plan అంటే 1980 to 1985 marked the beginning of India's economic liberalization. In the 6th five-year plan, shift in the pattern of industrialization occurs with a
decreased emphasis on heavy industries and greater focus on infrastructure. So the consider the following statement. Fifth plan was launched with the slogan Garibi Hato, very fundamental. అందరికీ తెలిసిందే. So the politics of planning started from the fourth plan. Okay, so um, see in the fifth year plan, government stressed on elevation of property, introduced employment opportunities, improvement in agriculture production, and the slogan Garibi Hato was given by Indira Gandhi ji. All that is very correct. The fifth 5-year plan was sketched out for the period spanning 74 to 79. Okay, fifth 5-year plan లోనే మనకి ఎమర్జెన్సీ కూడా వచ్చింది గుర్తుపెట్టుకోండి. So the politicization of planning started from the fourth plan, which took serious populist design in the coming plans. Okay, frequent double-digit inflations, unreined increase in fiscal deficit, subsidy-induced higher non-plan expenditures, and the first move in direction to nationalize and greater control and regulation of the economy. Okay, so మనకి ఫోర్త్ ప్లాన్ లోనే మీకు అప్డేట్ చేస్తే బ్యాంక్ నేషనలైజేషన్ అవి అయ్యాయి అండ్ ఫోకస్ మీకు సెకండ్ థర్డ్ ప్లాన్ లో ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ ఫోకస్ అంతా కూడా ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ బట్టి అయింది అనమాట. సో ఇక్కడికి వచ్చరికి ఏంటంటే మీకు పాపులిస్ట్ మెజర్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ హీట్ డిఫరెంట్ అప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ కాంగ్రెస్ వాజ్ ద ఓన్లీ పొలిటికల్ పార్టీ, బట్ బై నౌ అదర్ లోకల్ పార్టీస్ హ్యావ్ కమ్ అప్. ఓకే, అండ్ జనతా గవర్నమెంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సెవెరల్ పార్టీస్ హ్యావ్ కమ్ అప్. సో పాపులిస్ట్ మెజర్స్ ఫర్ పవర్టీ రిడక్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ. సో ప్లాన్ ఎక్స్పెండిచర్ కంటే నాన్ ప్లాన్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎక్కువైంది. సో జనరల్ స్టేట్మెంట్ the politics of planning started from the fourth plan. Fifth plan అనేది Garibi Hato is a very fundamental thing. Everybody should know by now. So what do you understand by planning? For balanced socio-economic development, extending benefits of development even manner, focusing on the removal of regional disparities, maximizing the utilization of available resources. Okay, all positive statements. So nothing to get confused. So the seventh plan emphasized on rapid food grain production, increased employment creation and productivity in general. ఓకే, సో సెవెంత్ ప్లాన్ దిస్ ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఆల్ ద ప్లాన్స్ లో ఇది కామన్ గా ఉండేది ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ ఇవన్నీ కూడా. బట్ ఆ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ గరీబీ హటావ్ అవన్నీ చూసాం కదా. సో సెవెంత్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మోర్ అబౌట్ ర్యాపిడ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్సెట్రా, ఇంక్రీస్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్, ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ జనరల్. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాన్ ఇండియా హ్యాడ్ హైలీ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ సిచ్యుయేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ద సెవెంత్ ప్లాన్. మనం ఆల్రెడీ మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఓకే, ఈ యాన్యువల్ ప్లాన్స్ ఆఫ్టర్ సెవెంత్ ప్లాన్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ అని వచ్చింది. ఓకే, బట్ దెర్ ఆర్ 2 యాన్యువల్ ప్లాన్స్ ఆల్సో. మీకు సెవెంత్ ప్లాన్ అది 1990కి ఎండ్ అయింది. ఆ 1991లో దెర్ వాజ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్. ఓకే, సో ఎయిత్ ప్లాన్ అనేది ఫ్రమ్ 92 to 97, దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ద ఎకనమీ హ్యాస్ ఓపెన్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే so by the end of this plan India had a highly unfavorable balance of payment situation. So end of this plan kaadu, after the plan is finished. Okay, so seventh 5-year plan emphasized on rapid food grain production, increased employment, productivity in general. Okay, balanced regional development. By the end of the seventh plan India had achieved significant economic growth and development. In fact, balance of payment situation had improved during the plan period and the country has started to reduce its dependence on external borrowings. సో సెవెంత్ ప్లాన్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి బాగానే ఉంది. బట్ ఆఫ్టర్ ద సెవెంత్ ప్లాన్ ఆ మధ్యలో 1991 దగ్గర వీ హ్యాడ్ సివియర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ క్రైసిస్. అప్పుడు ద ఎకనమీ వాస్ ఓపెన్. సో బై ద అదే నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాన్, ఆఫ్టర్ ద సెవెంత్ ప్లాన్ ఇండియా ఫేస్డ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ సిచ్యుయేషన్. ఓకే, సో ఈ వర్డింగ్స్ తోటి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. బట్ ఇన్ జనరల్ కూడా బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాన్ ఇండియా హ్యాడ్ హైలీ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ సిచ్యుయేషన్ అంటే కూడా మనం ఒక రకంగా చూసుకుంటే కరెక్ట్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. బికాస్ హీ సేయింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్లాన్. సో ఈ సెవెంత్ ప్లాన్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ క్రైసిస్ కూడా వచ్చింది. ఓకే, సో ఆన్ ద స్పాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. సో ద నైన్త్ ప్లాన్ ఇట్ కమెంట్స్ విత్ ద అబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్. సో ప్లానింగ్ కమిషన్ తో పాటు ఎన్డీసీ కూడా ఉండదు. ప్లానింగ్ కమిషన్ లో స్టేట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. ఇట్స్ నాట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ స్టాట్యూటరీ బాడీ. సో అంతా కూడా ఇట్స్ అ పొలిటికల్ బాడీ. సో ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బీన్ టేకెన్ కేర్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీకు చూసుకోవచ్చు. సో స్టేట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండడానికి దెర్ వాజ్ అ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ వేర్ స్టేట్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఎవ్రీవన్, చీఫ్ మినిస్టర్, ఎవ్రీవన్ దే పార్టిసిపేట్ అండ్ గివ్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో ద 10th ప్లాన్ ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ వెన్ దెర్ వాజ్ ఆల్ రౌండ్ స్లో డౌన్ ఇన్ ద ఎకనమీ అన్నాడు. సో 10th ప్లాన్ ఇట్ కమెంట్స్ విత్ ద అబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ద ఎన్డీసీ కౌన్సిల్ ఇన్ దేర్ ఫార్మేషన్. ఓకే, 9th ప్లాన్ ఇట్ వాస్ లాంచ్డ్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఆల్ రౌండ్ స్లో డౌన్ ఇన్ ద ఎకనమీ. సో 9th ప్లాన్ 10th ప్లాన్ మనం చూసుకుంటే
సో ninth plan 1997 to 2002 there was growth with social justice and equality. Fifth plan failed to attain the growth aim of 6.5. సో నైన్త్ ప్లాన్ అనేది ఓవరాల్ గా కొంచెం డౌన్ లో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ దాట్. తర్వాత 10th 5-year ప్లాన్. ఓకే, ఇట్స్ గ్రోత్ ఆబ్జెక్టివ్ వాజ్ 8, ఇట్ అకాంప్లిష్డ్ ఓన్లీ 7.6 అండ్ పర్ క్యాపిటల్ డబుల్ చేద్దాం అనుకున్నారు అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో okay, so the ninth plan was launched when there is an all-round slowdown in the economy, and 10th plan comments with the objectives of greater participation of the NDC. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, నైన్త్ ప్లాన్ కి బేసిక్ గా దానికి దీనికి అది. ఓకే, నైన్త్ ప్లాన్ కి ఇట్ వాస్ లాస్ట్ వెన్ దర్ ఇస్ ఆల్ రౌండ్ స్లో డౌన్ ఇన్ ద ఎకనమీ. అంటే 10th ప్లాన్ ఇట్ కమెంట్స్ విత్ ద అబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ద నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్. ఓకే, సో 10th ప్లాన్ ఏంటంటే ఇట్ గివ్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఫర్ ఎన్డీసీ. నైన్త్ ప్లాన్ అప్పుడు జనరల్ గా మనకి స్లో డౌన్ అనేది ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఏ ప్లాన్ కి ఆ ప్లాన్ కి స్టాండర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రై టు రిమెంబర్. సో 20-point ప్రోగ్రామ్ 1975. ఓకే, ఇస్ ద సెకండ్ సెంట్రల్ ప్లాన్ విచ్ వాస్ లాంచ్డ్ ఇన్ 1993. సో అవుట్ రైట్ అక్కడ మనకి అది రాంగ్ అని తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో 20-point ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ద సెకండ్ సెంట్రల్ ప్లాన్, దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ విచ్ వాస్ లాంచ్డ్ ఇన్ 1993. 1993 అంటే MPLATS. ఓకే, ద బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ వాస్ ఇంప్రూవింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్. సో which of the statements is not correct ante actually one, but here the option 2 only is because it should be which of the following statements are correct. Okay, not correct. Which of the following is correct ante second one. Basic objective was to improve the quality of life of people. 20-point program is 1975. So statement 1 is incorrect. Okay, 20-point program was launched in 1975. And objective, basic objective is okay. So 20-point program is a package of programs and schemes in India that addresses variety of socio-economic issues. Program has been operations in 1975, includes themes related to poverty, employment, education, health and more. And goals reducing income inequality, eliminating social and economic disparities, increasing productivity. All generalized statements, nothing to worry. So 20-point program has been structured several times, including 2006. So 1975 after 2006 lo kuda new version, National Common Minimum Program. Okay, NCMP. So 20-point program, which is in 1975, 2006 lo it has been kind of remodeled as NCMP, National Common Minimum Program. Okay. Okay. So ఇవన్నీ కూడా, so some of these programs, okay, 2006 లో ఈ రీమోడల్డ్ నేషనల్ కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ చూసుకుంటే గరీబీ హటావ్ అంటే పవర్టీ ఎడ్యుకేషన్, జన్ శక్తి, కిసాన్ మిత్ర, శ్రామిక్ కళ్యాణ్ లేబర్ వెల్ఫేర్, ఓకే, ఖద్య సురక్ష, సబ్కే లియే ఆవాస్, ఆవాస్ అంటే హౌస్, శుద్ధ్ పియే జల్ క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్, జన్ జన్ కా స్వస్థ్య, సబ్కే లియే శిక్ష, మహిళా కళ్యాణ్, బాల కళ్యాణ్, యువ వికాస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అడగరు అనుకుంటే అది ఇట్స్ మిస్టేక్ అండి. మీరు ఆల్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే ఆల్వేస్ ఎకనమీ అనేది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1947 నుండి కూడా ఇప్పటి వరకు అడుగుతూనే ఉంటారు క్వశ్చన్స్. అవి టఫ్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం వదిలేస్తుంటాం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద రీజన్ ఈస్ యూ డు నాట్ ప్రిపేర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ అవడం అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు ఇప్పటికీ కూడా. ఓకే, సో ఓన్లీ కరెంట్ అనుకుని కరెంట్ మీద పడకండి. ఈ స్టాక్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ యూ షుడ్ నో అట్లీస్ట్ all the schemes which are there today are just renaming of these old schemes. Okay, so everything you should be aware. The evaluation అనేది అందరికీ కూడా గుర్తుండాలి. So consider the following statements about the MPLATS. Under the scheme, members of parliament can recommend some work to the concerned head of Gram Panchayat, and it was the last of the central plans. So last of the central plans, correct, in 1993 it was the last, but he did not give to Gram Panchayat. He can spend it himself. He can okay, he can recommend some work to the concerned district magistrate. Okay, ante collector ki he can recommend directly. He can spend from his 5 crores. Okay, not gram level, directly district collector ke he can recommend it. Okay, so which plan emphasized inclusive growth? Okay, inclusive growth అనగానే 11th plan గుర్తు రావాలి. Faster, rapid and sustainable inclusive growth అంటే 12th plan గుర్తు రావాలి. Okay,
So 11th plan targets growth rate of 10%, emphasize the idea of inclusive growth. Not only the government but Confederation of Indian Industry as well as the World Bank expressed doubts in the 11th plan ambitious 10% growth. Okay, which of the following is the failures of planning? So failure in promoting a balanced growth in development. Okay, so usually these are general statements. General they are commented like planning లో ఉన్నటువంటి failures ఏంటంటే fail to promote a balanced growth and development. ఒకసారి poverty మీద ఎక్కువ focus, ఒకసారి agriculture, ఒకసారి industry, etc. Okay, so highly centralized nature of planning. This is definitely a clear cut failure. సో స్టేట్స్ అనేవి మనకి కన్సిడర్ చేయకుండా స్టేట్స్ తోటి డిస్కషన్ లేకుండా డైరెక్ట్ సెంటర్ అనేది ప్లానింగ్ చేయడం వల్ల that is definitely one of the failure. So over emphasis on agriculture, if there is over emphasis on agriculture, then there definitely would be a failure. But first plan లో తప్ప మిగతా అన్ని ప్లాన్స్ లో కూడా there is a emphasis on agriculture, industry and general poverty reduction, etc. So over emphasis on agriculture అని చెప్పడానికి లేదు. So 1 and 2 are the right options. Okay, they are the reasons for the failure of planning. So promoting the cause of fast industrialization out time became so dear to the planning process that agriculture was overshadowed. Actually, agriculture మీద అంత emphasis లేదు. ఫస్ట్ ప్లాన్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా మోర్ focused on industry. So the plans for highlighting or prioritizing agriculture, but the industrial sector and the PSU were glorified in such a way resources were scarce for the agriculture sector. So in ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఒక్కొక్కటి పెట్టాలంటే కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మీద ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా అంత ఎక్కువ ఉండేది కాదు. So consider the following statements. The central sector schemes are 100% funded by the union government and implemented by both central and state government. So that is the meaning of central sector schemes. 100% by central government, like PM Kisan, okay, అవన్నీ కూడా. Centrally sponsored ante funded both by center and states in a ratio. Okay, so centrally sponsored schemes ante obviously both center and states. So ఇక్కడ which of the statements is incorrect అంటే one only అన్నాడు. So central sector schemes are mainly formulated on subjects from the union list. Centrally sponsored schemes are formulated in subjects from the state list to encourage states to prioritize in areas that require more attention. So central sector schemes are 100% funded by the union government and implemented by the central government machinery. So ikkada this is a tricky point to be noted. Endukante yes, it is 100% funded by the union government. There is no doubt in that. But implemented by the central government machinery. Endukante this is a debatable statement. Because see the basic planning of the scheme, okay, devolution of funds anta kuda central government machinery chestadi. But PM Kisan undanukondi suppose. So PM Kisan is a 100% central sector scheme. But PM Kisan panjeyalante you need to give the list of the farmers. But who is giving the list of the farmers is the state government. Okay, so you cannot say it is 100% central government machinery. Okay, so state government kuda డెఫినెట్ గా ఏ సెంట్రల్ స్కీమ్ అయినా స్టేట్స్ లో రన్ అవ్వాలంటే దానికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ మిషనరీ కూడా పనిచేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డెఫినెట్లీ డిబేటబుల్ స్టేట్మెంట్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ హీ మీన్స్ వాజ్ అంటే హీఈస్ ఓన్లీ ప్యూర్లీ లుకింగ్ ఎట్ ద స్కీమ్. ఓకే, సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్ ని జస్ట్ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే బేసిక్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ డిజైన్ చేయడం, ఓకే, దాన్ని లాంచ్ చేయడం, దాన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ కప్ చెప్పడం, అంతవరకే చూస్తే ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మీకు ఇన్కరెక్ట్ లా ఉంటుంది అనమాట. But I would say it is implemented by both central and state government. Even if it is a central sector scheme, funding is 100% given by the central government, no doubt. Implemented by the central government and definitely helped by the state government. So a wording batti untundi. So such statements are always debatable. Centrally sponsored schemes are funded by both centers and states in a ratio. That is definitely okay. So central sector schemes ante, but they differ in who implements them and who funds them. So the central government funds and implements these schemes. Okay, so when you are looking at the CSS, central sector scheme, generalized it is taken that the central government funds and implements. So state government yokka edaithe ee identifying the beneficiaries etc unnayo, that is not being considered. So remember, when a question is asked, central sector schemes are 100% funded by union government and implemented by the central government only. So ఆ క్వశ్చన్ కి ఆ విధంగానే ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్స్ అన్ని కూడా ఇట్స్ నాట్ బీయింగ్ టేకెన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. ఎనీవే
It can include economic, social, general sector allocations, grant in aid, subsidies, etc. అదే సిఎస్ఎస్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ దమ్ ఇన్ లార్జ్ పార్ట్ వైల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ఎ షేర్. ఎగ్జాంపుల్ మహాత్మా గాంధీ రూరల్ మన్రేగా, ఓకే, నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్, ప్రధాన మంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ వింగ్స్ ఇన్ నీతి ఆయోగ్? సో నీతి ఆయోగ్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ అవి చూసుకుంటే రీసెర్చ్ వింగ్ ఉంటుంది, ఓకే, కన్సల్టెన్సీ వింగ్ ఉంటుంది, ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వింగ్ లేనట్టుంది. ఓకే, రీసెర్చ్ వింగ్ ఇట్ విల్ డెవలప్ ఇన్ హౌస్ సెక్టారల్ ఎక్స్పర్టీస్, డెడికేటెడ్ థింక్ ట్యాంక్ ఎక్సెట్రా, ఓకే, ఎక్స్పర్ట్ డొమైన్ అంతా కూడా. సో రీసెర్చ్ వింగ్ అనేది ఉంది. సో కన్సల్టెన్సీ వింగ్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఆఫ్ వెటెడ్ ప్యానల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టీస్ అండ్ ఫండింగ్ ఫర్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు ట్యాప్ ఇన్ టు, okay, matching the requirements with solution providers, public, private, national, international. By playing matchmaker instead of providing the entire service itself, Niti Aayog will be able to focus its resources on priority matters, providing guidance, overall quick quality check. So Team India wing and kuda undi, it will comprise from every state and ministry and will serve as a permanent platform for the national collaboration. So research wing undi, consultancy wing undi, Team India wing undi. So research wing, consultancy wing, this is not finance and investment ane wing particularly లేదు. Okay. So consider the following statements regarding Indian planning. Second 5-year plan emphasized establishment of heavy industries, definitely correct. It is called as PC Mahalanobis plan. Third 5-year plan aimed to achieve self-sufficiency in food grains and increase agricultural production to meet the requirements of industry and exports. So that's also correct. So both 1 and 2 are correct. So consider the following statements. Jawahar Rozgar Yojana was launched in the 7th 5-year plan. Okay. So 7th 5-year plan lo Jawahar Rozgar Yojana was planned. Small scale and food processing industries were given new impetus in the 7th 5-year plan. So try to remember this. ఇందాక కూడా మనం చూసాం కదా, ర్యాపిడ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ కూడా 7th 5-year plan లో చూసాం. 5th 6th రెండు కూడా గరీబీ హటావ్ అండ్ పవర్టీ రిడక్షన్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అవి చూసాం ఎక్కువ. 7th ఎప్పుడు కూడా 7th అనగానే మీకు ఫస్ట్ ఇవన్నీ గుర్తు రావాలి. స్మాల్ స్కేల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్, ర్యాపిడ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్, జవహర్ రోజ్గార్ యోజన, ఇవన్నీ కూడా 7th 5-year plan లో వచ్చాయి. So Indo-China War had hampered the progress and implementation of 4th 5-year plan. So 4th 5-year plan మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 3rd 5-year plan was a failure due to Indo-China War. ఎందుకంటే 3rd 5-year plan 1961 to 66. సో 4th అనేది అప్పుడు మళ్ళీ 3 రోలింగ్ ప్లాన్స్ వచ్చాయి. 3 రోలింగ్ ప్లాన్స్ 67, 68, 69 అయిన తర్వాత 1970 నుండి స్టార్ట్ అయింది. సో అప్పటికి చైనా ఇండియా వార్ ఎప్పుడు అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇండియా చైనా వార్ హ్యాంపర్డ్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ 4th 5-year plan కాదు. ఓకే, okay. So in the Indian economy, plan holiday took place during 66 to 69. So as I told just now, third plan అనేది మీకు 61 to 66 లో కంప్లీట్ అయింది. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇండో చైనా వార్. తర్వాత మీకు రోలింగ్ ప్లాన్స్ వచ్చాయి 67, 68, 69. ఓకే, సో ఇండో చైనా వార్ తో పాటు ఇండో పాక్ వార్ కూడా అయింది 65 లో. సో యూజువల్ గా ఇండో చైనా వార్ మనం ఓడిపోయాము, ఇండో పాక్ వార్ గెలిచాము అని చెప్తూ ఉంటారు. బట్ అఫ్ కోర్స్ డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ ఇది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ 2 wars, it has exposed the weakness of the country's defense sector. Okay, so a good amount of money from the budget was invested in the defense sector. See, what many people in general say that after independence the defense sector was deliberately kept at a little low. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ లోన మనం మిగతా చోట్ల చూస్తే మిలిటరీ coup అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ కమోషన్ ఇన్ ద జనరల్ సివిలియన్ గవర్నమెంట్ పొలిటికల్ గా మిలిటరీ సమ్ టైమ్స్ టేక్స్ ఓవర్. ఇప్పటికీ మనం రెగ్యులర్ గా మియన్మార్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మిలిటరీ కంట్రోల్ ఉన్నాయి. సో అలాంటి జరగకుండా మిలిటరీని కొంచెం వీక్ గా ఉంచారు కావాలని అని చెప్పి ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీ హావ్ లాస్ట్ దిస్ ఇండో చైనా వార్ అండ్ ఎక్సెట్రా. సో దానివల్ల బై దట్ టైమ్ ఆఫ్టర్ రియలైజింగ్ దట్ డిఫెన్స్ ఇస్ వెరీ వీక్, లాట్ ఆఫ్ మనీ వాస్ పంప్డ్ ఇన్ టు ద డిఫెన్స్ సెక్టర్. అండ్ ఈ టైంలో లాట్ ఆఫ్ మనీ వాజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద డిఫెన్స్ సెక్టర్, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ థర్డ్ 5-year plan. So that is why it could not achieve its growth target of 5.6. Okay,
So plan holidays after the third annual plan, 66 to 69 is known as plan holiday. Okay, because third economic plan failure వల్ల ఈ plan holidays అనేవి వచ్చాయి. Okay, that also can be asked. What is the reason for plan holidays? Okay, failure of the third economic plan and effect of war, inflation, drought, etc. So consider the following sentences. First plan launched after the economic reforms was the first plan launched after the economic reforms was the seventh plan, which is wrong. Okay, economic reforms అంటే 1990 1991 తర్వాత లాంచ్ అయింది ఎయిత్ ప్లాన్. ఓకే, సో ఎయిత్ ప్లాన్ ఇస్ ఫ్రమ్ 1992. ఓకే, 1992 నుండి 1997. సో ఫస్ట్ ప్లాన్ లాంచ్ ఆఫ్టర్ ద ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ 1991 ఇస్ ద ఎయిత్ ప్లాన్. తర్వాత PL 480 కాంట్రాక్టెడ్ ప్లాన్ సెకండ్ ప్లాన్. PL 480 కాంట్రాక్టెడ్ టర్మినేటెడ్ ప్లాన్ ఫోర్త్ ప్లాన్. సో బేసిక్ గా ప్లాన్ Public Law 480, PL 480 అంటే Public Law 480, also known as the Food for Peace Act of 1954, was a US food aid program that allowed the US to send surplus agriculture commodities to friendly nations. Okay, సో అప్పుడు ఇండియాలో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇంకా రాకముందు there was a severe food shortage. So United States used to send us agriculture commodities, okay, rice ఇవన్నీ కూడా through this program PL 480. సో ఆ PL 480 సెకండ్ ప్లాన్ అప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి ఫోర్త్ ప్లాన్ అప్పుడు ఎండ్ అయింది. దట్ ఈస్ వాట్ హీ మీన్స్. తర్వాత ప్లాన్ దట్ సర్పాస్ ద హిందూ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ సిక్స్త్ ప్లాన్. ఓకే, సిక్స్త్ ప్లాన్ లో బికాస్ దర్ వాజ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ద వాట్ ఈస్ ఏ గరీబీ హటావ్ ఎక్సెట్రా పావర్టీ అవన్నీ కూడా ప్లాన్ దట్ అవుట్ స్ట్రిప్ ద హిందూ గ్రోత్ రేట్ ఈస్ సిక్స్త్ ప్లాన్. ఓకే, సో టార్గెటెడ్ గ్రోత్ రేట్ కంటే కూడా ఎక్కువ రీచ్ అయింది సిక్స్త్ ప్లాన్. The 8th five-year plan 92-97 is India had a targeted growth rate of 5.6. Actual growth was close to 6.8. So అప్పుడే ఎకనామీ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి the first plan after the reforms is 8th plan and it has surpassed the growth target. Okay. So current account deficit to trade ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. Okay, agriculture, manufacturing, etc. So the plan also launched several programs including the midday meal scheme. So 8th plan is very very important. Okay, సో మిడ్ డే మీల్ అనేది అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. ఇందిరా మహిళా స్కీము, గంగా కళ్యాణం, మహిళా సమృద్ధి, ప్రధాన మంత్రి రోజ్గార్ యోజన అవన్నీ కూడా అప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో ద టర్మ్ హిందూ గ్రోత్ రేట్ వాస్ కాయిన్డ్ ఇన్ 1978 బై ఎకనామిస్ట్ రాజ్ కృష్ణ టు డిస్క్రైబ్ ఇండియా స్లో గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్. Some economists use the term to suggest that the Hindu viewpoint of fatalism and contentment was responsible for the slow growth. So Hindu growth rate అంటే యాక్చువల్గా నెగిటివ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అరౌండ్ దట్ పీరియడ్ ఎస్పెషల్లీ బిఫోర్ ద ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అదంతా కూడా పీపుల్ హ్యాడ్ అ సర్టెన్ మైండ్ సెట్ దట్ హిందూ వ్యూ పాయింట్ అంటే కంటెంట్మెంట్, ఎంత ఉంటే అంత చాలు, ఓకే మనకి అంత అవసరం లేదు ఇంత అవసరం లేదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ స్లో గ్రోత్ అని చెప్పి ఎకనామిస్ట్ రాజ్ కృష్ణ అనేవాడు కామెంట్ చేశాడు అనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నెగిటివ్ థింగ్ హిందూ గ్రోత్ రేట్ అనేది 1978 by economist Raj Krishna. But plan that surpassed the Hindu growth rate is sixth plan. Okay, so sixth plan మనం చూసుకుంటే it was also known as the Janata Government Plan, implemented from 1980 to 85 under the leadership of Prime Minister Indira Gandhi. So these are the objectives. Increased sixth ఎప్పుడు కూడా ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ రెండు కూడా గరీబీ హటావ్, ఎంప్లాయ్మెంట్, ఓకే వీటి మీద ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఎకనామిక్ లిబరలైజేషన్, పావర్టీ రిడక్షన్, టెక్నాలజికల్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్, rapid industrialization, increased employment, proper education, family planning. Okay, family planning కూడా sixth five-year plan. Try to remember. సో టార్గెట్ 5.2 ఉన్నప్పటికీ యాక్చువల్ 5.7 వచ్చింది. సో 5, 6 మళ్ళీ 7 తగ్గినట్టు ఉంది కదా, 8th 9th అవన్నీ కూడా దే రీచ్ ద టార్గెట్స్. ట్రై టు రిమెంబర్. సో 12th ప్లాన్ అంటే లాస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, 2014 లో డిస్కంటిన్యూ అయింది కదా. ద షేర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ ప్లాన్స్ ఇన్ 12th ప్లాన్ ఇస్ 52 to 48. Okay, so 12th is 2012 to 2017 ఉండాలండి యాక్చువల్ గా, బట్ 2015 లో నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ హస్ బీన్ స్క్రాప్డ్ ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే, షేర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ ప్లాన్స్ ఇస్ 52 to 48. 12th ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ మన్మోహన్ సింగ్, 12th ప్లానింగ్ కమిషన్ వైస్ చైర్మన్ మోంటెక్ సింగ్ అహ్లూవాలియా. ఓకే, సో చైర్మన్ మన్మోహన్ సింగ్, vice chairman is Montek Singh Ahluwalia. So 3 is wrong. So plan period 2012 to 2017 ఉన్నప్పటికీ నీతి ఆయోగ్ రావడం వల్ల జనవరి 1st 2015 లో నీతి ఆయోగ్ వచ్చిన తర్వాత 12th ప్లాన్ వాజ్
cut short. Okay. So consider the following statements. Yashoda scheme was introduced in 2006. So 2008, Dhanalakshmi's water. The objective is to provide scholarships to daughter అయి ఉంటుంది ఇది స్లాటర్ కాదు ప్రొవైడ్ స్కాలర్షిప్ టు గర్ల్స్ సో ధనలక్ష్మి అనే స్కీమ్ 2008 లో వచ్చింది 2008 లోనే సంబల్పూర్ యశోద స్కీమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఒడిషా ఓకే సంబల్పూర్ యశోద స్కీమ్ ఇన్ ఒరిస్సా 2008 లో జరిగింది సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు 2006 అన్నాడు సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ సో మెయిన్ పర్పస్ ఇస్ రెడ్యూస్ మ్యాటర్నల్ మార్టాలిటీ రేట్ అండ్ ఇన్ఫంట్ మార్టాలిటీ రేట్ అప్పుడు మనకు బాగా ఎక్కువ ఉండేది సో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి యశోద స్కీమ్ సో ఇదంతా కూడా విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ లో ఇవల్యూషన్ కింద మనకు వస్తుంది సో ఇట్స్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ అండి అప్పుడు ఎప్పుడో జరిగిపోయింది ఇప్పుడు అడగరు అని అనుకోకండి దట్స్ వెరీ రాంగ్ 2008 లో ధనలక్ష్మి డాటర్ అనుకుంటా నెక్స్ట్ 2008 లోనే సంబల్పూర్ యశోద స్కీమ్ 2008 లోనే ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశారు యశోద స్కీమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2008 మెయిన్ పర్పస్ టు ఎంపవర్ డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఎందుకంటే మనకి ఇన్ఫంట్ మోర్టాలిటీ మ్యాటర్నల్ మోర్టాలిటీ ఎక్కువ ఉండేది ఓకే తర్వాత నేషనల్ విమెన్స్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ 2009 టు మేక్ అడల్ట్ విమెన్ లిటరేట్ అండ్ 2009 లోనే మనకి రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక ట్రైనింగ్ అభియాన్ ఓకే ఆర్ఎంఎస్ఏ రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక ట్రైనింగ్ అభియాన్ వాజ్ ఆల్సో లాస్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా 2009 లో జరిగాయి 2009 లో సాక్షర్ భారత్ మిషన్ వాజ్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓకే సో యశోద స్కీమ్ 2008 సాక్షర్ భారత్ అనేది 2009 2011 లో సబ్లా స్కీమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై అడోలసెంట్ గర్ల్స్ ఓకే 2010 లో సబ్లా స్కీమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ టు ఇంక్రీజ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఆఫ్ అడోలసెంట్ గర్ల్స్ బిట్వీన్ 11 to 18 ఓకే సో ఇవన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి 2008 లో ధనలక్ష్మి సంబల్పూర్ యశోద ఇవన్నీ కూడా 2008 లో వచ్చాయి 2009 లో మనకి సాక్షర్ భారత్ టు మేక్ 7 crore పీపుల్ లిటరేట్ ఇన్ ద కంట్రీ సో సాక్షర్ భారత్ అంటే లిటరసీ సబలా స్కీమ్ అంటే న్యూట్రిషన్ అండ్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఈ పైన ఉన్న స్కీమ్స్ ఏంటంటే యశోద స్కీమ్ అనేది మ్యాటర్నల్ మోర్టాలిటీ అండ్ ఇన్ఫంట్ మోర్టాలిటీ ధనలక్ష్మి అంటే టు ప్రొవైడ్ స్కాలర్షిప్ టు గర్ల్స్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో యశోద స్కీమ్ ఇన్ఫంట్ మోర్టాలిటీ మదర్ మ్యాటర్నల్ మోర్టాలిటీ స్కీమ్ ఇన్ సంబల్పూర్ ఒరిస్సా 2008 2009 సాక్షర్ భారత్ మిషన్ సాక్షర్ భారత్ లో మనకి ఏంటంటే లిటరసీ 7 crore పీపుల్ కి లిటరేట్ చేయడానికి అబ్జెక్టివ్ తర్వాత 2010 లో సబ్లా స్కీమ్ వచ్చింది ఫర్ అడోలసెంట్ గర్ల్స్ 11 to 18 న్యూట్రిషన్ అండ్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ సో ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండర్టేకెన్ డ్యూరింగ్ ద 11th 5-year plan period so Aam Aadmi Bima Yojana was introduced on October 1st 2007 to provide insurance to landless poor so insurance to landless poor correct gani Aam Aadmi Bima Yojana was introduced on October 2nd 2007 so October 1st see to October 2nd is Gandhi Jayanti so Gandhi Jayanti 2007 నాడు ఆమ్ ఆద్మీ బీమా యోజన అనేది వచ్చింది ఎనీవే ఎగ్జామ్ లో ఇంత టఫ్ గా అడిగితే మనం పెట్టవచ్చు బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఆమ్ ఆద్మీ బీమా అంటే ఇన్సూరెన్స్ సో 2007 లో ఆమ్ ఆద్మీ బీమా అనేది ఒకటి వచ్చింది అనేది మీరు మేజర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఆమ్ ఆద్మీ బీమా యోజన 2007 టు ప్రొవైడ్ ఇన్సూరెన్స్ టు ల్యాండ్లెస్ పూర్ ఓకే సో ఈ డీటెయిల్స్ అవసరం లేదండి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ 2007 లో ఆమ్ ఆద్మీ బీమా వచ్చింది 2007 అక్టోబర్ టు రాష్ట్రీయ స్వస్థ బీమా యోజన వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సో 2007 అక్టోబర్ 1st రాష్ట్రీయ స్వస్థ బీమా యోజన వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సో అక్టోబర్ 1st 2nd అనేది పక్కన పెడితే 2007 లో దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇన్సూరెన్స్ అది కూడా మనకి 11th 5-year plan 12th 5-year plan 2012 లో కదా సో దాని ముందు 11th 5-year plan లో ఆమ్ ఆద్మీ బీమా యోజన అండ్ రాష్ట్రీయ స్వస్థ బీమా యోజన అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాయి సో ఆల్మోస్ట్ half of the PDF is over. In the next session, we'll try to complete it. Okay. ఈ క్వశ్చన్ నుండి నెక్స్ట్ సెషన్ చూద్దాం థ్యాంక్ యూ